My broken finger. Probably as thin as we can go. Yeah. So, I mean, we can't even go any thinner. You know, you can go a little bit over that. I should have made it 1.25 inches. Yeah. Yeah, and that release didn't work out too well. Not on this stuff. No. I don't want to. Like too much of the face coat came off on the whole. It worked out fine for smooth, I don't know why, but on the old world, it didn't work out too well. Familia tiene de tu vecindad. Si estás planeando proyectos de jardinería o construcción en tu barrio, llama al 811 antes de excavar para evitar las tuberías de gas natural. Ahorros máximos y llantas al pagar con una tarjeta de crédito de Pepos y reembolso por correo. Vea restricciones en pepos.com. Desde el comienzo, Wells Fargo ha estado apoyando a diferentes organizaciones humanitarias. Hemos colaborado con United Way desde 1887, con la Cruz Roja desde 1914 y con nuestros veteranos desde 1925. Siempre supimos lo importante que es ayudar a la comunidad y hoy lo es tanto o más que nunca. Por eso estamos donando más de $1 millón por día para ayudar a nuestras comunidades. Hay muchas maneras de ser parte de la comunidad y todas nacen con un compromiso. Hoy estamos reafirmando nuestro compromiso, porque solo cuando nuestras comunidades progresan, podemos decir que todos progresamos.
Ya. O pónselo en medio. Uno o dos. Uno en cada lado. Ya. Nomás donde no te escondas para el tornillo. Like pressing like that, you know? And on the video, like, get that knife so you can see how far you can go on Hugo's things, so it's on the camera. It look cool. You know what I mean? Or work that knife and do it to Hugo. ¿Sabe dónde está la vaca para cortar la navaja, amigo? Sí, deje que baje la mesa. Abajo de la mesa. The part is to go all the way to the top. Yeah, yeah, okay, now I know. Okay. There's a little paint top in there. Yeah, kind of, huh? Yeah. I need to get Okay. What about